Дождь лил холодными неумолимыми потоками, превращая узкие улицы в серебряные реки, отражавшие призрачный свет городских фонарей. Ночь была тяжелой, той самой, что заставляет людей спешить домой и задергивать шторы. Но не у всех был дом, куда можно вернуться. Анна Власова шла медленно по растрескавшемуся асфальту, ее пальто промокло насквозь. Чемодан тащился позади, словно якорь. Она шла уже несколько часов, без цели, без плана. Просто двигалась, потому что остановиться значило бы начать думать. А думать значит вспоминать все, что она потеряла. Еще утром ей казалось, что жизнь можно как-то исправить. Она проснулась в своей крошечной съемной квартире с наивной надеждой и списком собеседований на день. Но затем, как злой розыгрыш, один звонок за другим разрушали то, что от нее еще оставалось. Сначала позвонил хозяин квартиры, требовал аренду, которую она не могла заплатить. Потом школа, где она подрабатывала, сообщила о сокращении по финансовым причинам. И, наконец, когда она пошла к жениху, надеясь на утешение, нашла его собирающим вещи. Его глаза были холодны, слова отрепетированы. К вечеру она осталась одна. Теперь, когда ветер швырял мокрые пряди волос ей в лицо, а капли дождя жгли глаза, она едва узнавала себя. Та уверенная, добрая девушка, которая верила в любовь и справедливость, исчезла. Осталась лишь тень, дрожащая, усталая, ищущая хоть какой-то угол, где можно переждать ночь. Город, когда-то полный обещаний, теперь казался ей жестоким и чужим. Неоновые вывески мигали над закрытыми лавками, машины проезжали мимо, не замедляя хода, прохожие шли, прячась под зонтами, от дождя и от сострадания. Анна пыталась позвонить сестре, но телефон давно разрядился. В последнем кафе ей не позволили даже посидеть без заказа. В кошельке звенело несколько монет. Так она шла, пока ноги не начали болеть, пока огни города не остались позади, и перед ней не выросли серые силуэты промзоны, спящие краны, металлические скелеты недостроенных зданий. Сквозь стену дождя она заметила слабый свет. Он мигал где-то внутри строительной площадки. Лампочка в маленьком деревянном домике, окруженном стальными балками и лужами. На мгновение Анна замерла. Что она делает? Это же опасно. Но отчаяние не спрашивает разрешения, оно просто толкает вперед. Она прошла через ворота. Гравий хрустнул под ее промокшими ботинками. Внутри света двигалась фигура. Мужчина в серой куртке, перепачканной пылью и дождем. Его широкие плечи были слегка согнуты, когда он сметал воду с инструментов. Лицо скрывал козырек кепки, но по движениям было видно, он спокоен, привык к тяжелой работе. Анна остановилась в нескольких метрах, боясь помешать, но холод был сильнее страха. Голос прозвучал тихо и надломленно. «Простите, пожалуйста, помогите мне». Мужчина замер. Медленно повернул голову. Его лицо появилось из тени, мокрое, с легкой щетиной, черты резкие, но добрые. Первое, что она заметила – глаза. Не подозрительные, не раздраженные, как ожидала, а внимательные. «Здесь нельзя находиться», – произнес он спокойно. Голос низкий и ровный. «Ночью опасно. Объект закрыт». Анна сглотнула, с трудом сдерживая слезы. «Я знаю. Просто мне некуда идти. Я не буду мешать, правда. Мне нужно только где-то пересидеть дождь». Она выглядела такой маленькой. Мокрые волосы прилипли к щекам, чемодан капал на пол. Мужчина перевел взгляд на пустую дорогу позади нее, потом снова на нее. В его лице что-то смягчилось. Он вздохнул, провел рукой по мокрым волосам и тихо сказал: «Пойдем». Он повел ее к деревянному домику на краю площадки. Внутри было тесно, но сухо. В углу тихо гудел обогреватель, в воздухе пахло кофе. На столе стоял термос и металлическая кружка. «Садись», — кивнул он. Анна повиновалась, дрожа от холода. Он налил кофе, подал ей кружку. Она обхватила ее ладонями, словно это было последнее тепло в мире. «Спасибо», – прошептала она. Мужчина пожал плечами, облокотившись о стену. «Что случилось?» Он не требовал, просто спрашивал. И, может, потому что он стоял спокойно и слушал, Анна начала говорить. Рассказала все. Про работу, про квартиру, про предательство жениха. Где-то посередине горько усмехнулась. «Наверное, вы думаете, я глупая?» Он покачал головой. «Нет, просто невезучая. Эта простая доброта почти сломала ее. Несколько дней никто не говорил ей ничего доброго. А вы? Почему работаете ночью?» – спросила она спустя паузу. Он слегка улыбнулся. «Не спится. Это не повод стоять под дождем. Может и нет, но помогает прояснить голову». В его голосе была тень, что-то тяжелое, что она не поняла.
Он не выглядел как обычный рабочий. Руки сильные, но не грубые, одежда хоть и простая, но явно дорогая. И в его взгляде было что-то, что не сочетается с простотой. Уверенность, к которой люди приходят не через труд, а через власть. Анна не спросила больше. Она устала. Он заметил, как она дрожит, снял свою куртку и накинул ей на плечи, не дав возразить. Куртка была теплая, тяжелая, пахла кедром и дождем. «Попробуй уснуть», — сказал он мягко. «Здесь безопасно. Уак, спасибо. Я даже не спросила, как вас зовут. Алексей», — ответил он после паузы. «Анна», — тихо произнесла она. «Я вам многим обязана?» «Алексей», — он едва заметно улыбнулся. «Ничего вы мне не должны». Дождь за окном продолжал шептать ровно и спокойно. Впервые за несколько дней Анна почувствовала, как тело расслабляется. Она закрыла глаза и заснула. Алексей стоял рядом некоторое время, наблюдая за ее дыханием. Свет от обогревателя мягко скользил по его лицу, высвечивая в глазах грусть и воспоминания. Потом он повернулся к окну. Вдали мерцали огни города, и темнел силуэт высотки, его компании, его империи. Когда-то он построил все это с нуля. А теперь стоял здесь, притворяясь обычным рабочим, потому что хотел вспомнить, каково это – жить без масок. Он устал от совещаний, от людей, улыбающихся только ради выгоды, от пустых слов. Ночами он приходил на стройки, чтобы дышать и снова видеть настоящие руки труда. И этой ночью судьба привела к нему Анну, потерянную, измученную, но все еще с крошечной искрой надежды. Что-то в ее искренности пробудило в нем чувство, которое он давно похоронил. Он выключил верхний свет, оставив лишь мягкое свечение обогревателя. Прежде чем уйти, бросил взгляд на спящую Анну. Ее голова покоилась на руках, волосы влажные, лицо впервые спокойное. Он тихо улыбнулся. «Спи спокойно, Анна», – прошептал он. «Завтра все будет иначе». Он вышел под дождь. Телефон в кармане завибрировал. Звонил помощник, напоминая о завтрашнем совещании. Алексей не ответил. Сейчас он не был миллиардером, основателем Крестов Групп. Не был человеком, чье лицо печатают на обложках журналов. Он был просто Алексей, мужчина, который помог незнакомке, потому что не смог пройти мимо. Из полуоткрытой двери теплый свет падал на мокрую землю, смешиваясь с отражением дождевых капель. Анна тихо прошептала во сне его имя, будто знала его всю жизнь. К утру буря утихнет. Но ни он, ни она еще не знали, что эта случайная встреча изменит их судьбы навсегда. Когда первые лучи рассвета окрасили небо в розовое и золотое, у ворот стройки остановился черный внедорожник. Из него вышел мужчина в костюме и, заметив Алексея, поспешил к нему. «Сэр, совет директоров ждет. Никто не ожидал, что вы снова здесь», – произнес он осторожно. Алексей бросил взгляд на домик, где спала Анна, и тихо усмехнулся. «Скажи им, что я опоздаю», – спокойно ответил он. «У меня есть дела поважнее». Он повернулся обратно к домику, а утреннее солнце заиграло бликами на его мокрой куртке. Все происходящее уже не было случайностью. Судьба свела двух разбитых людей. Одну, потерявшую все, и другого, у которого было все, кроме смысла. И отныне их мир никогда не будет прежним. The sound of rain against glass echoed through the penthouse-level offices of Anderson Global like a slow heartbeat. The city beyond was blurred by the downpour, neon lights bleeding into one another, painting streaks of blue and amber across the windows. Ethan Anderson stood still, hands shoved in the pockets of his tailored charcoal suit. His reflection ghosted against the glass. To anyone passing by, he looked like the picture of composure, a man who owned every inch of the skyline. But inside, he was anything but calm. The glowing screen of his phone displayed an invitation he'd read at least a dozen times. You are cordially invited to celebrate the engagement of Vanessa Clark and Richard Beaumont. The names felt like small blades against his chest. Vanessa Clark. Once, he'd thought that name would become Vanessa Anderson. Once, he'd thought they were meant to build an empire together, his brilliance, her grace. Instead, she'd walked away 3 months before the wedding, leaving nothing but a terse voicemail and a diamond ring placed neatly on his desk. Now. She was marrying his biggest business rival. He turned away from the window, a humorless smirk playing on his lips. Unbelievable. From behind him, his assistant Clara, a sharp, middle-aged woman with years of loyalty etched into her every word, placed a steaming mug of coffee on his desk.
You don't have to go, she said softly, watching him over the rim of her glasses. No one would blame you. Ethan gave a quiet chuckle that didn't reach his eyes. Don't have to go? Oh, I'm going, Clara. I'm going to walk into that room. Shake their hands and make them question every choice that led them there. He took the mug, his tone steady, almost calm, but there was something dark underneath, something dangerous and deeply wounded. Clara folded her arms. And you're planning to go alone? He paused, letting the question linger. Alone, the word echoed in his mind like an accusation. The image of Vanessa and Richard smiling in front of cameras made his stomach twist. No, he couldn't show up as the scorned ex. He wouldn't give them the satisfaction. He needed a distraction. A statement. Someone who could walk beside him and make everyone forget she ever existed. Find me someone. He said finally. Clara blinked. Someone? A date, he said simply, sipping his coffee. Not just anyone. Someone who can make every man there wonder if I traded up. Someone who will make Vanessa regret ever walking away. She hesitated. That's not exactly in the job description. Ethan's eyes cut to her. It is now. Before Clara could protest. A soft knock came at the door. Come in, Ethan called without looking up. The door opened, and a woman's voice, clear, professional, slightly amused, cut through the tension. You wanted to see the new PR consultant before tomorrow's strategy briefing? He looked up, and for the first time that night, his pulse skipped. Layla Hart stepped into the office, portfolio in hand, her posture straight, her confidence unshakable. She wasn't glamorous in the obvious way Vanessa had been. There was something quieter, more magnetic about her. Her gray eyes were sharp, observant, the kind that seemed to read people before they even spoke. Her dark brown hair was pinned in a loose twist, a few rebellious strands brushing her jawline. Mr. Anderson, she greeted, extending her hand. Layla Hart, I've been brought in to help with the brand overhaul and the upcoming press campaign. He took her hand. Her grip was firm, her gaze unwavering. For a moment, he simply stared, his business mind turning over an idea that moments ago had been only half-formed. Miss Hart, he said finally, gesturing for her to sit. Tell me, how do you feel about unconventional PR work? Her brow lifted slightly as she settled into the chair opposite him. Define unconventional. Ethan leaned back in his seat, studying her with the calculated look of a man who was used to being the smartest in the room. A temporary arrangement. One night. Public appearance. You pretend to be my girlfriend. Layla blinked, a soft laugh escaping her before she could stop it. You're joking? He didn't smile. I'm dead serious. There was a beat of silence before she tilted her head. You're asking me to be your date to some business function? Not just any function, Clara murmured from behind her coffee mug. His ex-fiancée's engagement party. Leela's lips parted slightly in surprise, then curved into something halfway between amusement and disbelief. So this is about revenge. Ethan didn't deny it. It's about perception. About control. People talk in this city, Miss Hart. I intend to give them something worth talking about. By hiring a fake girlfriend? She said, eyebrows arching. That's not PR? That's high school with a budget? Ethan's eyes narrowed, but there was a flicker of interest in them now. He wasn't used to being challenged, especially not like this. Call it strategic optics, he said smoothly. You'd be compensated, of course? Leela's laugh was quiet but genuine this time. Compensated. That's one way to make it sound respectable. She leaned forward slightly, resting her elbows on her knees. What exactly do you expect me to do? Smile, hold your hand, look pretty while you make your ex jealous? Something like that, he admitted. She shook her head slowly, almost pitying him. You realize how pathetic that sounds? Ethan's mouth twitched. I do. And yet you're still sitting here. Leela met his gaze for a long moment. He wasn't wrong.
There was something about the sheer boldness of his proposal that intrigued her. Most men in his position would drown in pride or retreat into their wealth. Ethan Anderson instead was choosing to fight fire with elegance. Why me? She asked finally. You could have your pick of actresses, influencers, anyone? He shrugged. Because you don't look like someone who'd need attention. You look like someone who commands it without trying. That caught her off guard. She blinked, the faintest hint of color rising to her cheeks before she hid it behind a composed smile. Flattery won't get you a yes? It's not flattery, he said quietly. It's observation. The silence that followed was heavier this time, filled with the quiet hum of rain and the distant city sounds below. Layla could sense the storm in him, the wounded pride, the stubbornness, the need to reclaim something lost. But there was also sincerity buried beneath all that steel. She crossed her legs, considering. If I say yes, we do it my way, she said at last. Ethan tilted his head. Your way? No awkward pretending. No cheap drama? If you want people to believe I'm the woman who replaced your ex, then I'll play the part properly. That means knowing you, how you walk, how you talk, what you'd whisper in my ear if people were watching. Ethan's brow rose slightly. You plan to study me? I plan to make it convincing, she said, her tone even. And I don't do anything halfway. Clara, still standing by the door, gave a quiet cough that sounded suspiciously like approval. She's got a point. Ethan's lips curved into the faintest smile. Fine, you have a deal. Layla extended her hand again. One night only. He took it. Her skin was warm, her grip steady, and for a second longer than necessary. Neither of them let go. As she stood to leave, Ethan said. I'll have Clara send you the details time. Venue, dress code. Leela turned at the door. Eyes glinting. Don't worry, Mr. Anderson. By the time I'm done, no one will even remember your ex's name. When the door closed behind her. Ethan exhaled, something between anticipation and unease tightening in his chest. Clara raised an eyebrow. You sure you know what you're doing? He stared at the door a moment longer before answering, no, but it feels like the right kind of wrong. That night, long after everyone else had left, Ethan sat alone in his office. The city lights blinked like restless stars outside as he poured himself a drink. His mind kept replaying the image of Lila Hart walking into his office calm, controlled and somehow more real than anything he'd felt in months. He didn't know what he expected from this arrangement. Maybe just a way to save face, to remind himself that he still had power, but as he stared out at the rain-soaked skyline, a strange thought whispered through his mind, what if the thing he'd set in motion tonight had nothing to do with revenge and everything to do with finding something real again? He shook the thought off and took a slow sip of whiskey. This was business. Just business. At least, that's what he told himself. Meanwhile, across town, Lila stood in front of her bathroom mirror, brushing out her hair and trying to make sense of what she'd just agreed to. She'd handled difficult clients before politicians, celebrities, CEOs with too much money and too little humility, but Ethan Anderson was something else entirely. There was something in his eyes she couldn't quite read. Something cold wrapped around something broken. Pretend to be his girlfriend, she murmured to herself, almost laughing. What could possibly go wrong? But deep down, she knew something had already shifted. Two strangers, both with something to prove, were about to step into a world of cameras, whispered gossip, and glittering masks, and neither of them knew just how much pretending would blur into something dangerously real.